everyone, welcome to my YouTube channel. In today's episode, we are diving into the fascinating world of StackQueue, a hybrid data structure that brings the best of stacks and queues. Before we discuss about the StackQueues, let's have a clear understanding about what is meant by stack and what is meant by queue. Konnichiwa minasan, watashi no YouTube channelへ戻ってきてありがとうございました。今日のエピソードではスタックqueueという魅力的な世界に飛び込んでいきます。これはスタックとqueueの調層を組み合わせた強力なハイブリッドデータ構造です。スタックqueueについて議論を始める前に、まずスタックとqueueの意味について明確に理解しましょう。Stack is a linear data structure that follows the LIFO order that is last in first out. So some of the basic operations that can be performed on a stack are insertion and deletion, and that can be done only at the end, which is called as a top of the stack. The basic operations of stack are push, pop, top, isEmpty and peek. The real life examples for stacks are stack of books and stack of coins. スタックは後入れ先出しのリフォ順序に従う線形データ構造です。したがって、スタック上で実行できる基本操作の一部は挿入と削除であり、これらはスタックの先頭と呼ばれる最後でのみ実行できます。スタックの基本操作はプッシュ、ポップ、トップ、空ですかと除くです。スタックの実際の例は、本のスタックとコインのスタックです。So let's discover the basic operations of stack. Push means the inserting an element into the stack, and pop means the remove an element from the stack. In top operation, the top element of the stack will returns an isEmpty operation returns true if the stack is empty else false. それでは、スタックの基本的な操作を見てみましょう。プッシュはスタックに要素を挿入することを意味し、ポップはスタックから要素を削除することを意味します。最上位操作ではスタックの最上位要素戻ってきますし、isEmpty操作はスタックが空の場合はスルーを返し、それ以外の場合は false を返します。A queue is a linear data structure that follows the FIFO order, that means first in first out or last in last out. The basic operations of queue are Enqueue, Dequeue, peek or front, rear, isEmpty and isFull. The real life examples for queues are ATM queues and vehicle queues. Queue はFIFO 先入れ先出し順調に従う線形データ構想です。一方、スタックqueueは LIFO 後入れ先出し順調に従います。queueの基本操作は Enqueue、Dequeue、ピークまたはフロント、リア、いっぱいですと空ですか。今日の実際の例としては ATM queue と車両queueがあります。In the basic operations in a queue, Enqueue means the insertion of elements to the queue, and Dequeue means the removal of elements from the queue. Peek or front is acquiring the data element available at the front node of the queue without deleting it. isFull operation validates if the queue is full, and isEmpty checks if the queue is empty. Enqueue はqueueに要素を挿入することを意味します。また Dequeue は queue から要素を削除します。ピークまたはフロント、queue の先頭ノードで使用可能なデータ要素を削除せずに取得します。いっぱいで操作は queue がいっぱいカードかを検証します。それですかはqueue が空カードかを確認します。Alright, let's start by understanding what exactly StackQueue is. StackQueue is a hybrid data structure that combines the functionality of two popular structures, stack and queue. It is a queue implemented using two stacks.
With StackQueue, you can perform operations from both ends, making it highly flexible and efficient. さて、まずはスタック Q とは一体何かを理解しましょう。簡単に言うとスタック Q はスタックと Q という2つの人気データ構造の機能を組み合わせたハイブリッドデータ構造です。2つのスタックを使用して実装された Q です。スタック Q を使うことで両端から操作を行うことができ、非常に柔軟で効率的です。See how the operations of StackQueue works. In the top part of the image represent the stack operations. First, push operation adding elements to the stack. The numbers 3, 5 and 7 are sequentially added to the stack. The stack grows with each push operation. First 3 is pushed, then 5 is pushed on top of 3. Finally 7 is pushed on top of 5. At this point the stack looks like 3, 5, 7. 7 is at the top. Then the pop operation removes elements from top of the stack following the LIFO last in first out principle. First 7 is removed. It was the last added. Next 5 is removed. Finally 3 is removed, leaving the stack empty. Then the bottom part of the image represents queue operations. First Enqueue adding elements to the queue. The numbers 3, 5 and 7 are sequentially added to the queue. The queue grows as elements are enqueued. First 3 is added to the rear of the queue, then 5 is added front of 7, finally 7 is added front of 5. At this point, the queue looks like 7, 5, 3 order. 5 is at the front and 7 is at the rear. Second Dequeue, removing elements from the queue. The dequeue operation removes elements from the front of the queue following the FIFO first in first out principle. First 3 is removed, it was the first added. Next 5 is removed, finally 7 is removed, leaving the queue empty. スタック Q の動作を見てみましょう。写真の上のパートはスタックの動作を表しています。プッシュエレメントをスタックに投入する。3、5、7の番号を純粋的にスタックに投入されます。スタックはプッシュの動作を行うご動作が作動していきます。最初に3がプッシュされます。すぐに5が3の上にプッシュされます。最後に7が5の上にプッシュされます。この時スタックはこのように見えます。7が上にあります。その後、ポップ動作はスタックを上からエレメントを取ります。リフォーの原則に従って、最初に7が取られます。すぐに5が取られます。最後に3が取られます。スタックは空になります。写真の下のパーティは Q の動作を表しています。Enqueue エレメントを Q の投入する。3、5、7の番号が純正的に Q に投入されます。Q はEnqueueの動作を行う後、動作が作動していきます。最初に3が9の後ろに投入されます。次に5が7の前に投入されます。最後に7が5の前に投入されます。この時9はこのように見えます。5が前、7が後ろ。Dequeue エレメントを Q から通る。Dequeue 動作は Q の前からエレメントを通ります。FIFO の原則に従って最初に3が取られます。すぐに5が取られます。最後に7が取られます。9は空になります。Now, I'll implement a StackQueue code in Java using two stacks. The first line of the program imports a stack class from the Java util package. The stack class is part of Java standard library and it allows us to use stack operations like push, pop, and peek easily. Then the third line of the code declares the StackQueue class where we define our custom queue using stacks. Let's move to the next part. In the fourth and fifth lines, we define two instance variables as stack1 and stack2. Stack1 is used for enqueuing elements, adding them to the queue. Stack2 is used for dequeuing elements, removing them from the queue.
Together, these two stacks implement the queue functionality. Then the constructor initializes both stack1 and stack2 as empty stacks. Every time we create a new StackQueue object, these stacks start fresh. After that, the Enqueue method is used to add elements to the queue. Here's how it works. The new element data is pushed onto stack1. At this point, stack1 is like a regular stack holding all the elements in the order they were added. The code starting from line 19 is the Dequeue method, and it is the most crucial part of this program. Here's what it does. If stack 2 is empty, check if stack 1 is also empty. If both are empty, the queue is empty and we return -1. If stack 1 has elements, move them to stack 2 one by one. This reverses their order so that oldest element before order is now at the top of stack 2. Finally, pop the top elements of stack 2, which is the front of the queue. Then the peek method checks the front element of the queue without removing it. If stack 2 is empty, we first transfer elements from stack 1 to stack 2. Then we return the top element of stack 2. This ensures we always get the front element of the queue. In line 47 of the code checks whether both stacks are empty. If they are, it means the queue has no elements. This is useful to prevent unnecessary operations when the queue is empty. Finally, in the main method, we test our queue. And in output, we get that output as the first step we enqueue 10, 20 and 30 to the queue. These are pushed onto stack 1 and no output yet because enqueue doesn't print anything. Then Dequeue moves all elements from stack 1 to stack 2 in reverse order and pops the top of stack 2, which is 10. Then it output as Dequeue 10. Now we simply pop the top of stack 2, which is 20, and it output as Dequeue 20. Then the peek method checks the top of stack 2, which is 30, and output as front of the queue is 30. Finally, we pop the last element from stack 1, which is 30. Output show as Dequeue 30, and then finally, since both stacks are empty, is empty returns to true. この Java コードは StackQueue がどのように機能するかを示しています。So, where can you use StackQueue? Here are some real-life examples. First one is task scheduling. It prioritizes tasks either from the front or rear of the queue. Second one is data buffers in networking. They handle incoming and outgoing packets effectively. Third one is undo and redo functionality in software. They store actions in one and retrieve from the other. Fourth one is palindrome checking in text analysis. では、StackQueue はどこで使用できるのでしょうか？いくつかの実生活の例を紹介します。タスクスケジューリング。queue の前または後ろからタスクを優先します。ネットワーキングにおけるデータバッファー、受信及び送信パケットを効果的に処理します。ソフトウェアにおける元に戻す、やり直し機能。一方の端にアクションを保存し、もう一方の端から取得します。解文チェック、テキスト分析。And that's a wrap on StackQueue. I hope this demonstration helped you understand the StackQueue concept and its implementation in Java. You can find the code in the description below. If you have any questions or feedback, feel free to comment. Don't forget to like, subscribe and share this video with others learning data structures. Thanks for watching. Bye bye. これでStackQueueの紹介は終わりです。このデモンストレーションがStackQueueの概念と Java での実装の理解に役立ったことを願っています。コードは下の説明欄にありますのでぜひご覧ください。質問やフィードバックがあればコメントに気軽に書いてください。動画が役立ったと思ったらいいね、チャンネルを登録、そしてデータ構造を学んでいる他の人とシェアするのを恐れなく。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。